లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది మన రిజల్ట్ అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. బిట్ వైస్ ఏంటి అది బైనరీ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మనం ఏదైతే న్యూమరిక్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చామో న్యూమరిక్ ఫార్మాట్ లో మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సపోజ్ నేను సేమ్ a equal to 6 b equal to 8 అని ఇచ్చాను and print a and b a and b. ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది మనకి? ఇక్కడ రాస్తాం p నంబర్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో లార్జెస్ట్ ఆఫ్ p నంబర్స్ ఏంటి? ఒకటి వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి లాజిక్ ఏంటి? అక్కడ సపోజ్ a అనేది నేను ఎగ్జామ్ చేస్తున్నాను, a అనేది గ్రాఫర్ రాదు మిగిలిన రెండింటి కంటే. సో ఏంటి a అనేది b కంటే గ్రాఫర్ రాదు, c కంటే గ్రాఫర్ రాదు, రెండు అయితే